Puas banget pakai ponsel ini. Hai Guipers, Tommy lagi di sini dan ini dia full review gue untuk Aiko 15. Dalam dashboard pabrik, selain unit kita mendapatkan charger 100 watt, kabel USB-C, dan soft case. Karena gue beli varian warna putih ya, jadi dapat case putih juga. Oh iya, gue juga dapat TWS juga di luar dusnya. Dari segi desain overall sekilas standar aja, dan tidak jauh berbeda dengan desain Aiko 13. Selain warna putih ini juga ada warna hitam. Pada pulau kameranya ada dynamic light yang juga disebut Monster Halo, sebuah LED RGB strip yang dapat di-customize mode nyala dan warnanya. Seperti kebanyakan ponsel saat ini, Aiko 15 juga sudah sertifikasi IP68 atau IP69, tahan air dan debu. Cara handling buat tangan gua ini ya, ponselnya cukup berbobot, tapi overall ya tidak ada masalah. Bagian depan ada layar flat 6,8 inch 2K AMOLED dengan refresh rate 144Hz dan kecerdasan layar 6000 nits. Yes, bagi kalian yang suka ponsel flagship ya jelas kecerdasan layarnya ini dicari ya, buat dipakai outdoor aman terkendali. Dan juga buat yang refresh rate 144Hz ini sebenarnya untuk main gaming nggak terasa sih. Tapi overall ya layarnya responsif dan fingerprint screen-nya juga cepet banget. Soal performa tak usah diragukan lagi, otaknya sudah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. So far sampai video ini dibuat, ini satu-satunya ponsel resmi di pasar Indonesia dengan spek ini. Tak cuma satu prosesor ini, tapi ada juga super computing chip Q3 juga buatan Aiko, yang menjadi daya tarik tersendiri sehingga performanya semakin baik. RAM-nya tersedia dalam dua varian yang dapat ekspansi ya, 12GB dan 16GB. Lalu ada media penyimpanan internal di 298GB, 512GB, dan 1TB dengan teknologi UFS 4.1. Sayangnya nggak ada slot microSD tambahan. Bagi gamer ada juga sistem pendingin VC 8K. Into the shadows. The wind knows me. Load it. Shoot on sight. Into the shadows. Into the wind. One with nature. First to find gets to stake their claim. Seems fair. Ready. Into the wind. One with nature.
shine. Embracing change. Let's do this another way. Ready for battle. Lend me your power. Fear no more. Yeah! Wind Rider. Lend me your power. Ivy! Let's do this another way. Feel my wrath! Embracing change. Fury boils! Wind Rider! Lend me your power. Dad, I want to have a water fight. So feeble. As you wish. Forever doomed. Receive divinity. Repay. Maker. Delivering one. I hear less blade. Let me go. Root here. I am struck. Embrace a new life. May death protect us. As you wish. The dead return. Burn it all. Accept your punishment. Conquer all lands. So feeble. Root here. Embrace a new life. May death protect us. Akko 15 ini ya memiliki setup triple 50 megapiksel kamera, lengkap sama telefoto periskop 100 kali zoom. Kamera utamanya pakai sensor besar Sony IMX921 VCS yang dapat merekam video hingga 8K 30 fps.
dan kamera depannya 32 megapiksel dengan video 4K 30 fps. Jujur saja walaupun digadang-gadang dengan HP gaming ya, ponsel kamera ini tidak kalah dengan ponsel-ponsel yang menjual kameranya di harga mid-range. Berikut contoh foto dan videonya. Tes video Aiko 15 ini wide, ultra wide ya. 1 kali zoom, 2 kali 46 mili, 3 kali atau 73 mili, 10 kali 243 mili ya Pak. Dan ini maksimal di 15 mili guys. 15 mili aja. Kalau video. Kalau video 8K cuma bisa 2 kali zoom aja. Nggak bisa wide atau nggak bisa seperti ini. Aiko 15 ini ditenagai baterai 7000 mAh dengan fast charging 100 watt yang via kabel ya, dimana chargernya juga tersedia dalam dus bahan pabrik, serta ada fitur wireless charging 40 watt, lalu ada bypass charging juga nih untuk para gamer. Jujur saja terasa banget kapasitas 7000 mAh ini. Kalau kamu ganti HP dengan baterai 5000 mAh rasanya cepat banget habis. Jadi menurut gue ponsel ini layak banget dimiliki bagi pecinta flagship yang baru mau upgrade dari ponsel mid-range atau mungkin dari seri flagship 2 atau 3 generasi sebelumnya. Tapi bagi kamu pengguna Snapdragon 8 Elite Gen 4, kamu bisa bersabar ya, karena untuk varian lebih baru lagi. Menurut gua nggak ada jauh bedanya. Itulah video gue kali ini, terima kasih sudah menonton, like dan share jika suka. Jika ada komentar silahkan isi ya. Subscribe untuk video baru berikutnya. Bye-bye.